నాదస్వరము నాదస్వరము రెండు పేర్లు ఉన్నాయి దీనికి. నాదస్వరం అంటేనే ఒక మంగళప్రదం. ఒక కార్యక్రమానికి మన ఇళ్ళలో ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేసుకున్నా నాదస్వరంతో మనం మొదలెడతాము. అలాంటిది ఫస్ట్ వాయించింది గోవింద గోవింద. ఇప్పుడు ఆయన వాయించిన పాట ఇది కన్నడ భాషలో పాట. ఇది కూడా చాలా మంగళకరమైన పాట. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఇవాళ రోజున ఇంత అద్భుతంగా ఆవిష్కరణ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా బాగా అవ్వాలని మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు బలంగా నమ్మి స్టూడెంట్స్ అయితే చేయించిన ప్రోగ్రాము ఈ పాట. భాగ్యలక్ష్మీ పారమ్మ నమ్మమ్మ శ్రీ సౌభాగ్య లక్ష్మీ పారమ్మ నమ్మమ్మ శ్రీ సౌభాగ్య లక్ష్మీ పారమ్మ. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు. స్వర్ణోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈనాటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఎంతో అద్భుతంగా స్వర సంకీర్తనాది నాటకలు, లయ తాళాది కింకిణి ధ్వనులు, వేద వేదాంగాది వాణి ఉపనిషత్ నాదములు, మృదంగ వాయిద్యాది ఘనతాళ జతులతో ఎంతో అద్భుతంగా జరుగుతుంది. మరొకసారి చప్పట్లతో ఈనాటి కార్యక్రమంలో ప్రదర్శన చేసిన విద్యార్థులందరికీ అభినందనలు. అలాగే నటన సమాజం పట్ల బాధ్యత గల ఒక హామీ. ఇందులోని సత్య నియమాలు, పురాణ పాత్రలు ఈనాటికే కాక రాబో తరాలకు కూడా బంగారు బాటలు అవుతాయి. ఇది ఒక విజ్ఞాన సర్వస్వం, సకల కళల సమాహార, సాంస్కృతిక చైతన్యం. ఇందు సంగీతం సాహిత్యంతో పాటు నాట్యం చేస్తుంది. అటువంటిది ఈరోజు ఎంతో చక్కగా మ్యూజిక్ విభాగం నుండి, అలాగే డాన్స్ విభాగం నుండి, థియేటర్ ఆర్ట్స్ విభాగం నుండి ఎంతో అద్భుతంగా విద్యార్థులందరూ కూడా తమ నృత్య ప్రదర్శన, అలాగే మ్యూజిక్ శాస్త్రీయ సంగీత విభాగ ప్రదర్శన, నాదస్వరం ఎంతో అద్భుతంగా ప్రదర్శించారు. ఆ కళాకారులందరికీ కూడా మరొకసారి మీరు చప్పట్లతో అభినందిస్తే వాళ్ళు మరింత ఉత్సాహంగా, ప్రోత్సాహకరంగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ధన్యవాదాలు. అలాగే తదుపరి అంశం తెలుగు వైభవాన్ని గురించి థియేటర్ విభాగం నుండి ఒక చక్కని కార్యక్రమం చేస్తున్నారు పిల్లలు. తెలుగు మనకు వెలుగునిచ్చే వేకువ. సుమారు 1000 సంవత్సరాల భాషా హోదా చరిత్ర కలిగిన తెలుగు భాషలో మనం నన్నయ్య, శ్రీనాథుడు, శ్రీశ్రీ వంటి కవితా పతాకాల్ని ఎగరవేశాము. అలాగే అన్నమాచార్యులు వారి కవితా భావ పతాకాలని కూడా చూసాము. శతకాలలో సత్యాన్ని చూసాము, అవధానాలలో అద్భుతాలను కూడా విన్నాము. అటువంటి తెలుగు భాష యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియజేస్తూ ఒక చిన్న కార్యక్రమాన్ని, నృత్య కార్యక్రమాన్ని ఈ చిరంజీవి థియేటర్ ఆర్ట్స్ నుండి మీ ముందు ప్రదర్శించడానికి సిద్ధంగా విచ్చేశారు. మరొకసారి చెప్పట్లతో మీరు అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ. చక్కెర కలిపిన తీయని కమ్మని
ధన్యవాదాలు. చాలా చక్కగా తెలుగు మీదైనటువంటి అద్భుతమైన రచన, దేశ భాషలలో తెలుగు లెస్స ఉన్నటువంటి పెద్దలు చెప్పినటువంటి ఆ చెప్పిన చక్కగా పాట రూపంలో నృత్య రూపంలో చూపించడం జరిగింది. తర్వాత కూచిపూడి సంప్రదాయంలో డాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కాళీని నడుస్తున్న ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మడుగురున్నటువంటి ఆ కాళీకుని యొక్క అహంకారాన్ని పిలిచేసినటువంటి సందర్భం ఇందులో చూడబోతున్నారు. గట్టిగా మీ కవితలు అర్థం ఉంటాం.
I want you to give thunders of applause to the students in the Department of Dance, Theatre Arts and Music. And now we have the welcome performance by the students of Department of Dance. Before we begin the formal Golden Jubilee celebration ceremony, we have this welcome dance.
కాలింది నచ్చినట్టు ఎంతో అద్భుతంగా అలాగే కళలు వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని క్రమశిక్షణ జీవన గమనాన్ని ఒక
నేర్పిస్తాయి. ఎందుకంటే మనం భారతీయ సనాతన వైదిక ధర్మం యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం, మన పిల్లలకు కూడా తెలియజేయాలి. చిన్నతనం నుండే పిల్లలకు ఇటువంటి సంస్కృతి సంప్రదాయాలని నేర్పించడం ద్వారా వారి జీవితంలో భవిష్యత్తులో ఒక చక్కటి మార్గంలో పయనించే అవకాశం వారికి మనం కల్పించగలం. అందుకనే కళలు యొక్క గొప్పతనం మనం తెలుసుకుంటూ మన పిల్లలకి తెలియజేస్తూ ఉంటాం. అది మన ధర్మం. అట్లాంటి ధర్మాన్ని మనం పాటించినప్పుడే మనం సాంస్కృతిక భారతులుగా మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం. అటువంటి కళలో ఇప్పుడు స్వరపరిచిన ఒక నృత్యానికి నిర్మాణం నుండి ముందు ప్రదర్శించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ. Acharya Nagarjuna Andhra Bhumi Atma Gaurava Swarnotsava Shobhano Velige Vishwagnana Mandiram. Acharya Nagarjuna Vishwavidyalayani
అఖండ జయమంగళం అఖండ జయమంగళం. What an mesmerizing performance, really nice feasting presentation on the stage, the most relevant dance performance on the particular event, Golden Jubilee felicitation ceremony. And now, before, as a part of the formal celebrations at the beginning, I would like to invite Professor Krishna Rao Garu, the professor from the Telugu department, and I'm handing over the proceedings to Professor Krishna Rao Garu. వాళ్ళు రెండు కెమెరా ఇచ్చారు కెమెరా అందరికీ నమస్కారం. ఆచార్య నాగార్జునుడికి అభివాదం. ఈరోజు మనకు శుభదినం. మనసులు కావాలి ఆనందమయం. ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయ చరిత్రలో ఈరోజు ఒక సువర్ణాధ్యాయం. ఆ సువర్ణాధ్యాయాన్ని లిఖించడానికి దోహదపడిన ఎందరో మహనీయులకు, ఇక్కడకు విచ్చేసిన వారందరకు, ప్రత్యేకించి 50 సంవత్సరాలలో విశ్వవిద్యాలయ పరిపాలనలో ముఖ్య భూమిక పోషించిన వారందరకు ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం హృదయపూర్వక స్వాగతం పలుకుతుంది. జాతీయాభిమానం కలిగిన గొప్ప దేశభక్తులు, గాంధేయవాది, తెలుగు భాషపై విడువని మమకారం కలిగినటువంటి తెలుగు భాష ప్రేమికుడు స్వర్గీయ మండలి వెంకట కృష్ణారావు గారి చొరవతో 1976వ సంవత్సరంలో ప్రారంభమైన ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం ఈ సంవత్సరానికి 2026వ సంవత్సరంతో 50 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఇది మనకెంతో గర్వకారణం. 1970-80 దశకాలలో ఈ యూనివర్సిటీని చూసిన వారు ఇదే నాగార్జున యూనివర్సిటీ అన్నవారు ఈరోజు 2026వ సంవత్సరంలో చూసి, ఆహా ఇదే నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం అని గర్వంగా, సంతోషంగా ప్రకటించే స్థాయికి ఎదిగిన తీరు అద్భుతం. ఆ అద్భుతాన్ని సృష్టించిన మహనీయులు ఎందరో 1976లో కేవలం 2 బిల్డింగ్స్తో 10 కోర్సులతో ప్రారంభమైన నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం నేడు ఎన్నో బిల్డింగ్స్తో 60కు పైగా కోర్సులతో, 6 కళాశాలలతో, 6,000కు పైగా విద్యార్థులతో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే అభివృద్ధి పథంలో దూసుకెళ్తున్న ఉత్తమ విశ్వవిద్యాలయంగా పేరు పొందటం మనందరం గుర్తించుకోవాల్సిన అంశం. ఇది కేవలం ఒక్క రోజుతో సాధించిన అద్భుత సృష్టి కాదు. క్రమశిక్షణ, అంకిత భావం, ఆచరణ కలిగిన మన పూర్వ మహనీయులు వారి అసాధారణ కృషి ఫలితం నేడు ఈ విశ్వవిద్యాలయ రూపురేఖలు. గ్రేడింగ్లో B స్థానం నుండి
B+ స్థానం ఉంది. ఏ స్థానం వరకు? ప్రస్తుతం ఏ నుండి A+ స్థాయి వరకు దూసుకు వెళ్ళిన విధానంలో వీరందరూ చేసిన కృషి ఎంతో ఉంది. 2 బిల్డింగ్స్ తో ఏర్పాటైన ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం 7 విద్యార్థులకు ఎన్నో అద్భుతమైన సౌకర్యాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్, భారతదేశంలో విశిష్టమైన స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్, జిమ్, స్పెషల్ మెడికల్ సర్వీసెస్, హాస్టల్స్, లైబ్రరీ మొదలైన సౌకర్యాలతో విరాజిల్లుతూ దేశీయ విశ్వవిద్యాలయాలలో మొదటి 20 స్థానాలలోనూ, రాష్ట్రీయ విశ్వవిద్యాలయాలలో 2వ స్థానంలోనూ కొనసాగుతున్నటువంటి మనందరం కూడా గర్వించబడిన అంశం. ఇందుకు మీరందరూ చేసినటువంటి సేవ, త్యాగం మరువరాలి. ఈ 50 ఏళ్లలో విశ్వవిద్యాలయ సర్వతోముఖాభివృద్ధికి అంకిత భావంతో నిరంతరం శ్రమించినటువంటి మీ విశిష్ట సేవలను గుర్తించి ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం స్వర్ణోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా మిమ్మల్ని ఘనంగా సన్మానించుకోవటం, మిమ్మల్ని స్మరించుకోవటం, మాలో స్ఫూర్తిని కలిగించుకోవటం, మీ వారసత్వాన్ని కొనసాగించుకోవటం, అమూల్యమైన మీ సేవ, త్యాగం, శ్రమల ప్రేరణతో ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం ఈ స్వర్ణోత్సవ సంబరాలే కాదు, వజ్రోత్సవ వేడుకలను, శతవసంతాల మహోత్సవాలను కూడా ఘనంగా జరుపుకుంటుందని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. ఈరోజు ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం స్వర్ణోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా జరుగుబోతున్నటువంటి ఈ సన్మాన కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా మాన్యులు సహోదరులు మన విశ్వవిద్యాలయ ఉపాధ్యక్ష వైద్యులు ఆచార్య కె గంగాధరరావు గారిని స్వాగతంగా సాధారణంగా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా పెద్దలు, పూజ్యులు, మన విశ్వవిద్యాలయానికి మాజీ ప్రాచార్యులు, కృష్ణా విశ్వవిద్యాలయం మాజీ ఉపకులపతి వైద్యులు ఆచార్య ఎంకే దుర్గాప్రసాద్ గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. మనందరి పెద్దలు, పూజ్యులు, విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రతి ఒక్కరూ నమస్కారం చేసినటువంటి గొప్ప సంస్థానాన్ని ఎత్తినటువంటి వారు మాకు పూజ్యులు ఆచార్య దక్షిణామూర్తి గారిని వేదిక మీద సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరొక గౌరవ అతిథులు మన విశ్వవిద్యాలయానికి మాజీ ప్రాచార్యులు, యోగవేమన విశ్వవిద్యాలయానికి ఉపకులపతి వర్యులుగా పనిచేసేవారు ఆచార్య బి శ్యామసుందర్ గారిని వేదిక మీద సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరొక గౌరవ అతిథులు మన విశ్వవిద్యాలయానికి మాజీ నిర్దేశకులు, మిజోరాం సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి మాజీ ఉపకులపతి, ప్రస్తుతం ఎన్ఆర్ఐ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ ఉపకులపతి వర్యులుగా ఉన్నవారు పెద్దలు సహోదరులు ఆచార్య కెఆర్ సాంబరావు గారిని వేదిక మీద సాధారణంగా
మన గౌరవనీయులు మన విశ్వవిద్యాలయానికి మాజీ నిర్దేశకులు ప్రస్తుతం యాప్సీ వైస్ చైర్మన్ ఉన్నవారు పెద్దలు ఆచార్య కె రత్నశివమణి గారిని వేదిక మీద సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మన గౌరవనీయులు ప్రస్తుతం మన విశ్వవిద్యాలయ నిర్దేశకులు ఆచార్య శివరామప్రసాద్ గారిని వేదిక మీద సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమాలతో తన భుజ స్కంధాలపై నిర్వహిస్తున్న వారు పెద్దలు మన విశ్వవిద్యాలయ కుల సచివులు ఆచార్య జి సింహాచలం గారిని వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. I would like to invite the executive council members of Acharya Nagarjuna University. First, I would like to call upon Professor M. Jagdish Naik Garu, Professor, Department of Geology and Aquaculture, Acharya Nagarjuna University. It's my honor to invite Professor K. Suman Kumar Garu, Professor, Department of Geology and Aquaculture, Acharya Nagarjuna University. It's an immense pleasure to welcome Professor B.R. Jyotskumari Garu, Principal Government Degree College for Women, onto the dais. Ma'am will be joining us very soon. And next I will be calling upon Dr. Acharya Nagarjuna, Lecturer in Computer Science, Government College for Women, Guntur. I would like to call upon C.H.A.P. Parmeshwara Garu, Chairman, Rakesh Group of Companies and Sainara Group of Companies onto the dais. And it's my immense pleasure to welcome Dr. Indra Radha Garu, social activist, onto the dais. Next, I would like to call upon Sri Vinnaputa Venkateshwara Garu, President, Viewers Welfare Association. I request sir to come on the dais. And I am honored to invite Sister Cletus Daisy, the Coordinator for Health and Social Mission, Guntur Province, onto the dais. And it's an immense pleasure to invite the principals of our constituent colleges to kindly join us on the dais. I now request Professor K. V.I. Garu, Principal, University College of Sciences, onto the dais. I am happy to invite Professor N. Suresh Kumar Garu, Principal, University College of Arts, Commerce and Law, onto the stage. I am happy to invite Professor P.P.S. Paul Kumar Garu, Principal, University College of Physical Education and Sports Sciences. And next, I would like to call upon Professor C.H. Lingaraj Garu, Principal, University College of Science and Technology. Next, I would like to call upon Professor Telugu Garu, Principal, University College of Pharmaceutical Sciences. I am happy to invite Professor Nirupama, Principal from Architecture College of Architecture. As part of today's Golden Jubilee Felicitation Ceremony, we are privileged to honor nearly 60 distinguished retired professors, former administrators, and eminent personalities whose invaluable contributions have shaped the glorious journey of Acharya Nagarjuna University. Owing to the limited seating capacity on the dais, it is not possible to accommodate all our honored recipients on the stage. Therefore, with great respect and careful planning, special seats have been reserved for our esteemed awardees in the front row of the auditorium. Those seated in the audience, they remain the true guests of honor of today's celebration. We humbly request them to kindly occupy the reserved seats, and we assure them that each one of them will be invited to the stage individually during the felicitation ceremony. Dear audience, kindly join me in extending a cordial and affectionate welcome to our distinguished guests with a big round of applause. Now I request everyone in this auditorium to stand up for the university anthem.
సత్యమన్వేషించి సందర్శనం సేయ నిత్య జీవిత సంకీర్తి సంప్రాప్తించు సత్యమందే సర్వం సుప్రతిష్ఠితము సత్యమందే సర్వం సుప్రతిష్ఠితము నారాయణాచార్య నామామృతముగా విశ్వవిద్యాలయ సిద్ధించోట సకల విద్యా శాస్త్రసారమై వికసించి రచించుల జ్ఞాన సౌరభం నారాయణాచార్య నామామృతముగా జ్ఞానమే శరణముగా బ్రతుకు పండింప ధర్మమే శరణముగా జీవితము పర్వ సంఘమే శరణముగా సేవనమూర్వ చంద్రదర్శన సహస్రం సంప్రాప్తించు సంప్రాప్తించు సత్యమునమించి అమృతాలోని సత్య సంస్కృతిని ఈ విశ్వ శివ శుక్లలోకాగ్ర దివ్య సకలములందు సిద్ధించు జీవిత కళాపూర్ణ యోగము సిద్ధించు జీవిత కళాపూర్ణ యోగము తేజస్వంతులుగా జయమోక్షిణి ఓజస్వంతులుగా తీర్చిదిద్దుమా మమ్ము వీర్యవంతులుగా కావింపుమో మాతా ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయము ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయము Thank you so much. Please be seated. Now we have a light lampering ceremony. I request honored guests on the dais to join the light lampering ceremony. రేపేగా మౌల్ సెంటర్ महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि स्मरामि वसिष्ठभामदेवादिवन्दित वसिष्ठभामदेवादिवन्दित महागणपतिं
प्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं पप्पमगमरि सरि सरि सपमगमपरि सरि गमरि सरि सरि पम सरि पमगम निपमरि गमरि सरि सारि पमगमरि सरि ग महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादि वन्दित वसिष्ठवामदेवादि वन्दित महागणपतिं Due respect, I request Professor K. Gangadhar, Vice Chancellor, Acharya Nagarjuna University, to deliver presidential address. Good morning to all the invitees, students, and members of the Today's chief guest, Professor Guntur, guest of honor, Professor Shyamsundar garu, Professor Acharya garu, Professor Nagarjuna garu, Professor Andhra garu. Without anybody, Professor Acharya garu, Registrar of the University, Professor Registrar, Professor garu, and other dignitaries. In a way, the people who have contributed their own way to the university, the development and growth of the university, different capacities, right, starting from lecturer, principals, and then director, Center for Research Education, and all the other official positions of the university have been invited. If we have missed out by any chance, right, we are sorry for that, and then definitely we will try to accommodate the missed out people in the future course of events. So this has been initiated by the earlier Vice Chancellor's presentations, which we have done in the month of March. So that time we have inaugurated the logo of the 50-year celebrations by the Vice Chancellors, all the former Vice Chancellors have come. And this is the second stage. Stage 2 is second phase. Phase 2 is basically intended for the registrars, sectors, principals. So we try to accommodate all the principals of the Unified College. Right? When I joined the university, there used to be only one college called University College. So we have invited all the principals to belong to the University College, and then spin-off colleges like Science College, Arts College, and Pharmacy and Physical Education, and all other colleges. You know that this journey is not a simple journey. We have started as a PE center at Nalapadu, and then we have moved on to our own campus in the year 1976. Since then, we have completed 50 years. We feel, all the people at the university, we feel that we are blessed, right, with this opportunity to felicitate the previous people who have served the university in the process of taking the university to the great heights. That includes all the registrars, sectors, principals also, and special officers also have been invited. Special officers of the special officer is a single entity. When the university was established, later it has been bifurcated into 3 components, right? PG, UG, and then research center. So immediately only one special officer used to handle all those matters pertaining to the examinations, pertaining to the conduct of examinations, and scheduling all those things.
So this is how we have grown. Now we are going to the reverse process. Reverse process is nothing but when we established the university, ours is the only university after Andhra University, ours is the only university. And we are down south, we have SC University. There are the government has created so many universities. For every district there is a university now. For every district there is a university now. In the process, we are lost. Extra district first, then we are lost, subsequently we are lost Pradesh district. Now we are only left with single district called Guntur district and a non-state college of the Guntur district, and majority of the colleges have become autonomous. All of you know, in going about the colleges have become autonomous. Even the government college, for example, government women's college in Guntur is an autonomous college. So many of them have become autonomous. So the number of affiliated colleges also reduced. Why I'm saying all these things is this is one aspect of the story. The second aspect is there is an immense competition for the private universities. Private universities, named universities, right? All those universities are giving immense competition for the state public universities. We are constrained, we have got limited resources, right? We have got our own challenges in terms of handling the finances, handling the manpower at different stages, different phase of the administration. So these are some of the challenges which I wanted to bring to all the people who are sitting here, just to understand and spread that, say, the university is not a university is not an entity, right? Which is going to give, is not an entity which is not with a competition. It is with a competition. We have to compete with the state public universities. We have to compete with the deemed universities. We have to compete with private universities also. This whole process, education is one aspect. The second aspect is education has been changing a lot. Whether AI, no AI, no issues. So there is a lot of disruption that is taking place in the education sector. So that disruption, we have to take it on our stride and then move fast in terms of taking up the new courses, new paths, unravels, and then taking up new areas that are to be addressed, focused, so that we are going to remain in the limelight among the state public universities and even in the private universities and deemed universities. I don't want to take much time. There is no time. There is no we are already late. I think we are late by half an hour. We are late by half an hour as per the schedule. I thank each and everyone, those who have contributed and there is work on personally to bless this university, to bless the people around here by accepting the presentation. Thank you very much. Thank you, sir. I request Professor R. Sivaram Prasad, sir, Rector, Acharya Nagarjuna University, to deliver this speech. Honorable Vice Chancellor, Professor Nagarjuna, former professors, organizer records, research, and making a Vice Chancellor for the various universities of Andhra Pradesh, professor. And also today, Chief Guest Professor Durga Prasad Garu, Professor Shyam Sundar Garu, Professor K.R.S. Samsura Garu, Vice Chairman of the Andhra Pradesh Council for Higher Education, Professor Ratna Shilamani Garu, our Registrar Suvachalan Garu, our esteemed Executive Council members, and principals of the various constituent colleges of Acharya Nagarjuna University, former professors, former directors of the various academic bodies of the university, and participants, research scholars, student friends. Good morning to all of you. Today is a memorable day to the Acharya Nagarjuna University. Reason, university has been celebrating
Golden Jubilee celebration on eve of the end of the 50 years. This university, before the formation of this university, started as an Andhra University based in 1967. After that, stalwarts on those days, particularly in this territorial region, Guntur garu, Kakani Venkatratnam garu, and Mandal Venkatkrishna Rao garu, all the people striving, working for the start the university, particularly this Andhra region. The university, in 1976, the university inaugurated by the Prakriti Ali Ahmad, and he was the president of India. Since then, university transforming like anything in terms of the academics, in terms of the academic infrastructure, in terms of the academic output and student point of view, research point of view, and all other point of view. University almost all reached the optimal stage in the academic arena. In this occasion, we are all inviting the great stalwarts who render their services to the university from the last 50 years as a professors, as a head of the departments, as a BOH chairmen, as the deans of the various faculties, and also as the principals of the various conference colleges, and as the directors of the various academic bodies of the university, registrars, rectors, all people came out here. It is really a heart-to-touch moment to all of the authorities of the and other officers, research scholars and students. And future, the university definitely will assure you with the same way it will move, and academic excellence point of view, definitely the university reaches the top stage. With this, thank you. Thank you. Thank you, sir. I request Professor G. Simhacharan Garu, Registrar, Acharya Nagarjuna University, to deliver his speech. Respected dignitaries of the dais, Professor Guntur Garu, Vice Chancellor of University, and my beloved teacher, chief guest of the today's function, Professor Prasad Garu, Sam Sundar Garu, మరి నేను విద్యార్థి దశ నుంచి కూడా మరి చాలా వారితో పోపడి వారితో విభేదమైనటువంటి మరి ఈ రోజున డయాస్ మీద ఉన్న ప్రొఫెసర్ దక్షిణామూర్తి గారికి మా డిపార్ట్మెంట్ మరి విజయవాడ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ చేసి ఈరోజు ఎన్ఆర్ఐ డీమ్ యూనివర్సిటీలో వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్న మరి దుర్గా ప్రసాద్ గారికి ప్రసాద్ మరియు మరి యాక్సిల్ వైస్ చైర్పర్సన్ మేడం రత్నశేఖరన్ గారు and the dignitaries of the dais and my student friends. మరి ఈ గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ అనుకున్నప్పుడు వైస్ ఛాన్సలర్ గారు రెక్టార్ నేను ఒక ప్రతిపాదన చేస్తున్నాను. నాగార్జున యూనివర్సిటీలో ఎవరైతే పనిచేసి రిటైర్డ్ అయి ఉన్నారో ఫ్రమ్ ఏ స్టేజ్ అని అవ్వచ్చు, అందరినీ కూడా ఒకసారి మనం యూనివర్సిటీకి పిలిపించుకొని దాన్ని మనం సన్మానం చేసుకోవాలి వారందరికీ కూడా. ఎందుకంటే వారందరూ దే ఆర్ ది పిల్లర్స్ ఆఫ్ అవర్ యూనివర్సిటీ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్. అందుకని అందరికీ కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యం ఉంది ఈ డెవలప్మెంట్లో అని మేమందరినీ సన్మానించుకోవాలనేది ఒక అనుకున్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఇక్కడ
ఎవరైతే ఈ డిఫరెంట్ హోదాలో పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. నేను పర్సనల్గా 60 మెంబర్స్కి నేను ఫోన్ కాల్ చేశాను. అందరికీ కూడా నేను మరి ఇన్విటేషన్స్ కూడా పంపడం జరిగింది. ఎవరైనా మిస్ అయి ఉంటే మరి సభావేదికగా నేను వాళ్ళని మరి సారీ చెప్తున్నాను. ఎవరైనా మిస్ అయి ఉంటే నాకు తెలిసిన వరకు చాలా మెటిక్యులస్గా చాలా జాగ్రత్తగా కూడా నేను అందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. ఇక నాగార్జున యూనివర్సిటీలో ఇక్కడ ఉన్నామనే కాకుండా కూడా మనం చాలా మంది మనం ఇక్కడ ఒకసారి వాళ్ళని కూడా తలుచుకోవాలి. మరి జువాలజీకి సంబంధించినట్లయితే మరి రాధాకృష్ణ గారు, బాటనీలో శాస్త్రీరావు గారు, మరి అట్లాగే మరి లక్ష్మి గారు, అట్లా మరి జువాలజీలోని మా బైబరెడ్డి గారు మన యూనివర్సిటీని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలియజేసిన వాళ్ళు వారి కొరకు మనకి గుర్తుకు పొందారు. వారి యొక్క ముద్ర వారి యొక్క పేపర్స్ వల్ల. అట్లాగే మరి మనకి ఫిజిక్స్లో పీస్పాటి గారు కానివ్వండి, మరి తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రొఫెసర్స్, అదేవిధంగా మరి ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్స్, బాటనీ నుంచి ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్స్ సపరేట్ అయినప్పుడు అక్కడ బయోరెడ్డి గారు, అట్లాగే విఎన్ఎల్ నరసింహ గారు స్టాటిస్టిక్స్, అట్లా ఇట్లా మనం అందరి చెప్పుకుంటాం. ఇక కామర్స్ అయితే చాలా సార్ ఉన్నారు, దక్షిణామూర్తి గారు, అట్లాగే గంజు గారు, మరి లైబ్రరీ సైన్స్కి సంబంధించి సుందర కోటేశ్వరరావు గారు, వీళ్ళందరూ అనమాట. వీళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ ఆల్ ద పిల్లర్స్ ఆఫ్ అవర్ యూనివర్సిటీ. అంతంలో ఏ విధమైన ఎందుకంటే దే ఆర్ ఆల్ ది హార్డ్ వర్కర్స్, దే ఆర్ ఆల్ ద సిన్సియర్స్. సో దట్ మనం ఈ రోజుని ఈ పొజిషన్లో ఇంత సొఫిస్టికేటెడ్ వితౌట్ ఎనీ ప్రెజర్స్ మనందరూ ఉన్నామని చెప్పేసి మనం భావిస్తున్నాను. మరి ఈ రోజు మరి మనం 6,000 మంది స్టూడెంట్స్ తోటి నాగార్జున యూనివర్సిటీ 4,000 మందికి మనం హాస్టల్స్లో అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అంటే ఇదంతా కూడా ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి పెద్దల యొక్క మరి వారి యొక్క కృషి ఫలితం అనేది కూడా మరి ఇక్కడ నేను చెప్పడానికి అడిషనల్గా చెప్తూ ఉన్నాను. ఇటువంటి సందర్భంలో మరి మీ అందరికీ సన్మానం చేసుకునేటటువంటి అవకాశం కలిగినటువంటి మాకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి పనిచేస్తున్నటువంటి టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ అండ్ అదర్ కేటగిరీస్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరి మేమందరూ కూడా చాలా సంతోషిస్తున్నాము. అదేవిధంగా మరి ఇక ముందు జరగబోయే కార్యక్రమాల్లో కూడా ప్రతి కార్యక్రమానికి కూడా మరి అందరినీ కూడా మరి మేము ఇన్విటేషన్ పంపించడం జరుగుతుంది. మరి దాన్ని వెసులుబాటును బట్టి మరి రావడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పేసి నేను సభాముఖంగా కోరుతున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మరి ఆర్గనైజర్స్ తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. With due respect, I call upon to the dais now Professor K. Sumant Garu, Executive Council Member, to deliver his speech. Good morning, everyone. Respected Honorable Vice Chancellors and President of today's function, Professor Guntur Garu, and Chief Guest of today's function, and my most beloved father figure and godfather, and the stalwart of the Department of Zoology, Nagarjuna Professor Garu, and Vice Chairman of APSE, Professor Acharya Nagarjuna, Professor Samsung Garu, Andhra Dignitary, and Professor K. Samsung Garu, who is also beloved, educated, eminent personality of our department. And Dakshamurti is also the most eldest man of this department university, and other degrees of this university, and other principals and administrators of Acharya Nagarjuna University. It's my great pleasure and honor to be part of this program, World Indigenous Celebrations. In fact, I would like to share 2 memories of this university formation. I think I was 2 years old when this university was established. I think it's 76. At the time I was 2 years old. It's a great privilege and honor to
to participate and be in this program in the Golden Jubilee celebrations and witnessing this program and part of this program as one of the member of the Executive Council. It's nothing but honoring ourselves, personalities who render their aiming services in this university at their various capacities. And I am glad to see here Acharya Nagarjuna and my beloved Guntur and all the members. Really, it's a contribution and remembering their aiming services, remembering their noble services, and this face-wise honoring them is nothing but the elders of this Acharya Nagarjuna University. It's a blessing to the university. I am proud to be in this program. So, and thanks for being this opportunity as a ACL. Thank you. Thank you, sir. I request any of the constituent colleges principals to please deliver their speech. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకు, వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి పెద్దలకు అందరికీ నా నమస్సు. యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపాల్స్ తరఫున ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ స్వర్ణోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా జరిపేటటువంటి దీంట్లో మార్చి నెలలో వైస్ ఛాన్సలర్స్ జరిగింది. ఇప్పుడున్న మిగతా తర్వాత ప్రిన్సిపాల్స్, రెక్టార్స్, రిజిస్ట్రార్స్. సో ఏ 1000 మైళ్ళ ప్రయాణమైనా ఒక్క అడుగుతోటే ప్రారంభమవుతుంది అన్నట్టు మన యొక్క ఈ 50 సంవత్సరాల జర్నీ 1976లో ప్రారంభమయ్యి ఇప్పటి వరకు కూడా అప్రఘాతంగా జరుగుతూ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి అని ఓం సహనావతు సహనో గుణంతు సహవీర్యం కరవావహై తేజస్వినావతీతమస్తు మా విద్విషావహై. అంటే మనమంతా కలిసి పనిచేస్తాము, కలిసి బుద్ధిస్తాము, కలిసి ఈ యశస్సుని ఇంకా ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ మా మధ్య ఎటువంటి రాగద్వేషాలు, ఎటువంటి జర్సీలు లేకుండా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరుతూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి కమిటీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. I request Professor K. Acharya Nagarjuna, today's guest of honor, to deliver the speech. Respected dignitaries on the dais, the Vice Chancellor, Professor Acharya, the Chief Guest of today's function, Professor Guntur, the other guests of honor, Acharya Nagarjuna, Acharya Sanskrit, Professor Acharya, the Rector of the University and the Registrar of the University, and all the EC members and the principals of the various constituent colleges and all the retired faculty, teaching and non-teaching, past and present, and scholars, students and media. Good morning to all of you. It's a very momentous occasion. My first feeling is that of overwhelming delight at being able to attend this momentous event. Indeed, this is a milestone that the university had reached on its journey, starting way back in 1976. And it had shown a lot of progress, maybe at first gradual and slow, but starting with the 21st century, we see that it has progressed in leaps and bounds. And I think I was also confirming with the former colleagues that, we started in a modest way, as the registrar also has said, because in a way, when the university was formed, we missed one planned grant for buildings and so on. So the university didn't have very fine buildings at that time. Maybe the infrastructure also was not that developed. But what it lacked in terms of infrastructure at that time, it compensated for by the extraordinary
merit of the faculty who were working at that time. So, at the very beginning, let me extend my heartfelt greetings on this occasion of the Golden Jubilee celebrations of Acharya Nagarjuna University. And the progress of the university is a reflection of the dedicated services rendered by different faculty. They were all very good teachers, great scholars, and very efficient administrators. They have contributed a lot to bringing the university to what it is today. And we owe a huge debt to all these people who have molded the university. Not only that, we had a lot of senior faculty at that time. So what I was saying is, we began with not much infrastructure at that time, but we had more than 200 faculty employed at that time. And I think the situation is reversed now, and we have a lot of infrastructure, state-of-the-art buildings, and so on. But I think slowly there is a decrease in the faculty because of superannuation. And that is always a hard thing. Well, for many years, we interacted with people, with colleagues, and I remember all my senior colleagues and contemporaries also, from whom I learned a lot. So apart from the university, what is uppermost in my mind is the interaction I had with all these great people. They all worked for the betterment of the university to improve its standing, and a lot of senior faculty also, they were all full of, they were very supportive, very concerned, very affectionate, and indeed, I think I have to mention Professor Dakshinamurthy Garu. Earlier, my English department was in that old block on the second floor. Dakshinamurthy Garu and others, the commerce department was on the ground floor. And those were the days when we used to travel only by the buses. Individual cars were not there. So there was a lot of interaction among both seniors and juniors at that time. And Professor Dakshinamurthy Garu used to greet as soon as we get down from the bus. He was in a very warm and cheerful manner. He used to greet everyone. Hello, madam, good morning. That's the sort of hearty interaction that these people had. And I remember the affection and the concern shown by a lot of senior faculty from whom I had learnt a lot, particularly Professor Samsundar Garu, Professor Durga Prasad Garu, and Professor C.S. Garu, and all the others also. Some of those former faculty are no more with us, sadly, but this is a time to remember all of them and all they had stood for. And so I cherish those days. I remember those days. I can't help go down memory lane. I think for the next few days, I will be reliving these memories again and again. And I'm not here to give a long speech, but that's one or two more things I want to share with you. So in a way, I have to say that I learned from the best of these people. And when I was here, as a director till last year, we started, I think, with the sort of a think tank, the Foundation Day celebrations, September 11, where we were fortunate to have 6 vice chancellors who had laid the foundations for this university earlier. And actually, when we were here, we were thinking about planning a series of events with teaching and alumni and so on. And I'm really happy that Professor Nagarjuna, the rector, the registrar, and their team, they had come up with this event at short notice. And I know that this is a very gigantic task,
but it has to be done. It needs to be done. This is the occasion where we come together with all the present faculty and the faculty who have retired from this university. So thank you, sir, Vice Chancellor and his team for planning this big event. This is really a remarkable event at this point of time. And the memories of this campus always stay with us. I consider myself a part of this university even now. And in fact, I go to my office and on the way I pass this very campus, this very beautiful campus and so on. And I welcome what the registrar has said, that when they plan other events in the future as part of the Golden Jubilee celebrations, they will also remember us. I hope so. So they will remember to invite us. Definitely, whether faculty or non-teaching staff, they in their own way they have contributed quite a lot to the university. And so, without much further ado, I will conclude my few words. And may God bless this wonderful university and all the people here. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your valuable words. Now I request Professor N. Ramay Garu, former registrar, to please give his speech. Professor N. Ramay Garu. And I request sir to please stick on only 2 minutes because of time constraints. Thanks to the present administration of Acharya Nagarjuna University for celebrating the Golden Jubilee. I am sure at least the present Vice Chancellor, the Rector and the Registrar will all be celebrating the Diamond Jubilee also after another 25 years. I only said the present VC, Registrar and Director because most of us may not be living perhaps by the time the university celebrates its Diamond Jubilee after another 25 years. Well, I remember the days when I entered the portals of this university in the year 1982, and I'm unfortunate that I was not present when the university was established in the year 1976, but later on I joined the Department of Law as a lecturer in 1982 only. And later on when I was promoted as leader, Professor Dakshinamurthy was in the selection committee as the registrar, I still remember. And all that were there on the diet, colleagues and all those who are present here. I recall the happy times that we spent in this university as members of the faculty and various other faculties. I once again express my thanks to the organizers, the present VC, pro-VC, the registrar and the other officers of the university and the present staff of the university, the registrars, the registrars, etc., who are working well and who are taking the university forward. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now I request Professor Trimurthy Garu, Director, Computer Center, to please deliver his speech. Great to see all of you here. I was a junior most to enter into this university, where stalwarts like Dakshinamurthy, they were in the campus. I recall Professor Simhadri
who happens to be a vice chancellor, who met me in Delhi. We had long discussions and it culminated that he brought me here. At the time that I could meet elders who contributed excellently here, everyone as a family. And fortunately, I was given one of the key positions in the Executive Council. And today, this building, in fact, I have a sentimental attachment to this because I was appointed as the chairman for the building committee to take care of the buildings. That was our some of the vice chancellors, they were changing, and they brought me here. I don't know, I was a computer science professor, but then I had to learn how the bricks are there, how this kind of international level auditorium could be brought up in this campus. It took almost 2 years to have an understanding involving some of the excellent experts in structural engineering, civil engineering, and university cooperated. And today, happy that you are all sitting in this campus, in this kind of a hall, which probably the government of Andhra Pradesh in the beginning, they wanted to have assembly here. So if we recall like this, several wonderful things we are able to do with the cooperation of all the people. Whoever came, there was a discipline, there was wonderful environment. Today I see my own boy as a vice chancellor here in this kind of a great university with the heredity of almost like sacrifices of the wonderful people. Professor Gangadhar, congratulations to you. In fact, you had impressed us in our department also as a sincere, honest, hardworking and darling of the students. Introduced data science course before anybody could start in this part of the land. I wish that that kind of a spirit with all the people. I am happy that my own research students are sitting here, and I always say that teachers, they should keep their students on the shoulders so that they can see something higher than what these professors have seen. And really today, I am very happy that this kind of youngsters are ruling here. God bless all of you. Thank you very much for the opportunity given. Thank you, sir, for your valuable words. With due respect, now I request Professor N. Samuel Garu, former OSD, former EC member, Director Dr. B.R. Ambedkar Chair, to share his experiences. అందరికీ అభినందనలు. ఒకసారి ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం ఒక అందాల పూలమాల అంటే కాదు సుమా 50 సంవత్సరాలు నిండుగాను వాడని మందార మాల. ఒకసారి తప్పకుండా ఎన్ని నిమిషాలు ఇచ్చారు, ఇలాంటి ఇంకొక నిమిషం తీసుకుని ముగిస్తాను. తమ్ముడు కొంచెం కంటున్నామండి, చాలా సంతోషం. ఇప్పుడు పాలనాధికారులు యూనివర్సిటీలో కూర్చున్నారు, మరి పరిపాలన పక్షులు భారత రాష్ట్రం కౌన్సిల్ మెంబర్స్ అంతా స్టేజ్ మీద ఉన్నారు. నాకు ముందు నాతో పాటు నా తర్వాత పనిచేసినటువంటి మా అన్నలు అక్కలు సోదరులంతా ముందు వరుసలో కూర్చున్నారు. వారందరికీ సన్మానం జరిగింది.
ఇప్పుడున్నటువంటి చిన్నారి చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళు మేమున్నప్పుడు చాలా హుషారుగా ఉండేది. ఇప్పుడు కొంచెం హుషారు తగ్గినట్టు కనపడుతుంది. అందరికీ కూడా అభినందనలు. నా అదృష్టం ఏంటంటే నేను ఏసీ కళాశాలలో పనిచేస్తున్నప్పుడు సెంటరీ సెలబ్రేషన్ జరిగింది. నేను ఎక్కువగా అభినందించినటువంటి మహానుభావుడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చారు. కేఎల్ సింగ్ దేశ అధ్యక్షుడు వచ్చారు. నేను చూశాను. అప్పుడు కొన్ని కోర్సెస్ మన క్యాంపస్ని కూడా ఏసీ కళాశాల క్యాంపస్లో జరిగాయి. అది నా అదృష్టం. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాను 2000లో. నాతో పాటు అప్పుడున్నటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్స్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు, హరగోపాల్ రెడ్డి గారు, బాలమోహన్ దాస్ గారు, వీరనారావు గారు, వీరి దగ్గర నేను పనిచేశాను. ఓఎస్డీగా, అంబేద్కర్ చైర్ ప్రొఫెసర్గా, ఉమెన్ సెంటర్ డైరెక్టర్గా, స్టూడెంట్ డీన్గా, సిండికేట్ మెంబర్గా, సెనెట్ మెంబర్గా నాకు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ విద్యాలయానికి మరొకసారి నేను అభినందన తెలియపరుస్తున్నాను. అప్పుడు మినిస్టర్స్ కూడా యూనివర్సిటీకి వచ్చి జాయిన్ అవ్వాయా అని ఆహ్వానించినటువంటి నా ప్రాణ స్నేహితులు మాజీ మినిస్టర్ గారు మన మధ్యనే ఉన్నారు. ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టండి ఆయనకి. గారు మేమున్నప్పుడు స్టూడెంట్స్ డీన్గా యూత్ ఫెస్టివల్స్లో భారతదేశంలో 800 యూనివర్సిటీస్ ఉంటే 8 సంవత్సరానికి 4-5 ఐటమ్స్లో 800 యూనివర్సిటీలు ఓడించి మరి నృత్యంలోను, జాతీయ గీతంలోను, ఫోక్ డ్యాన్స్లోను, ఫోక్ సాంగ్లోను ఫస్ట్గా నిలబడినటువంటి కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు అందరినీ ఓడించి మన యూత్ ఫెస్టివల్ పేరు నిలబెట్టినటువంటి యూనివర్సిటీ ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ. తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో నాకు తెలుసు మా అన్న దుర్గాప్రసాద్ గారు, గురువర్యుడు దక్షిణామూర్తి గారు వీరంతా పనిచేస్తున్నప్పుడు షెడ్యూల్లో ఉండేవి. మొదటిలో మా అదృష్టం ఈ డైమండ్ బిల్డింగ్కి మా రోదర్దాస్ గారు, నేను వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు ఆదేశిస్తే అప్పుడు సీనియర్ మెంబర్ ఉన్నటువంటి ఇంటికంతా ఉన్నారు. 2 కోట్లు ఇచ్చారు. ఏఎంజీ ఇంటర్నేషనల్ జాయింట్ ఎవిడియర్ సంస్థ దీనికి 2 కోట్లు ఇస్తే యూనివర్సిటీ ఫండ్స్ 5 కోట్లు 7 కోట్లతో ఈ నిర్మాణం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి సపోర్ట్ కొట్టాలి. 2 కళాశాలలే, సైన్స్ కళాశాల, ఆర్ట్స్ కళాశాల. ఇంజనీరింగ్ కళాశాల, యూజీ పీజీ రీసెర్చ్, ఆర్కెస్ట్రా కళాశాల, యూజీ పీజీ రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్, స్పోర్ట్స్ కళాశాలలో కూడా ఈ కళాశాలన్నీ ఏర్పాటు అవడానికి అప్పుడున్న వైస్ ఛాన్సలర్స్, రెక్టర్స్, రిజిస్ట్రార్స్, విద్యార్థులు సాగించడం వల్లే క్యాంపస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ తర్వాత ఎక్కువ మొదటి యూనివర్సిటీ, ముఖ్య యూనివర్సిటీ, మన యూనివర్సిటీ ఆచార్య రోజుల్లో మా మిత్రులు విద్యార్థులుగా మీరు కొనసాగించి డైమండ్ జూబ్లీ సెంటరీ ద్వారా ఈ యూనివర్సిటీ కర్ణాటకకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నెంబర్ 1 యూనివర్సిటీగా రావాలని కోరుకుంటూ ఐ విష్ ది ఆల్ మైటీ టు సపోర్ట్ హిస్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ గెస్ట్ అండ్ ద గెస్ట్ టు బి honored of this function. Thank you for the opportunity. Thank you all. Thank you, sir, for boosting the audience. Now I request Professor Kanthar to please deliver his speech.
వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నా నమస్కారం. నా సహవయస్సుని శుభాభినందనలు, చిన్నవాడు గారికి కూడా శుభాశీస్సులు. చాలా సర్ప్రైజింగ్గా నా పేరు పెట్టి పిలిచారనుకుంటున్నాను. ఈ యూనివర్సిటీకి సేవ అందించిన అనేక మంది అడ్మినిస్ట్రేటర్స్లో నేను కూడా ఒక తీసుకురాను వంటి వాడిని. ఒక 18 నెలల పాటు యూనివర్సిటీకి రిజిస్ట్రార్గా పనిచేసేటువంటి అవకాశాన్ని ఒకటి వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ కోదాటి వీరరావు గారు అప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ తీర్మానంతో నాకు అవకాశం ఇచ్చారు. 2012 జూలై 1 నుండి 2013 డిసెంబర్ 31 వరకు నా రిటైర్మెంట్ డేట్ కూడా అంటే ఒక ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్గా రిటైర్ అవుతూ రిజిస్ట్రార్గా ప్రొఫెసర్గా అవిభాజన విరమించి కిసాన్ జీతం బతుకుండగా ఈ స్వర్ణోత్సవ కార్యక్రమాలకి నన్ను సన్మానించేటువంటి విశేష వ్యక్తులు ఒకరిగా ఆహ్వానించి నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. స్టాటిస్టిక్స్లో ఒక సామాన్య అధ్యాపకుడుగా 1980లో యూనివర్సిటీ అడుగుపెట్టి ఆ డిపార్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడం, ఆ పాఠాలు చెప్పుకుంటూ అలా ఉంటూ ఉండగా యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఒక అవకాశం మొట్టమొదటి ఇచ్చినటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ హరిగోపాల్ రెడ్డి గారు అప్పటి రోజుల్లో జేకేసి జవహర్ నాలెడ్జ్ సెంటర్ రీజియనల్ విభాగం యూనివర్సిటీలో పెడితే దానికి డైరెక్ట్గా నన్ను అపాయింట్ చేసి నేను లీడ్ చేయగలిగాను. అందులో భాగంగానే అదే టైంలో ఈ యూనివర్సిటీ సెకండ్ సైకిల్ ఆఫ్ న్యాక్ రీఎగ్జామినేషన్ పెట్టిన రోజుల్లో స్టీరింగ్ కమిటీలో ఒక మెంబర్గా కూడా నన్ను కోఆప్ చేసి అందులో బాధ్యత ఇచ్చారు. ఆ స్టీరింగ్ కమిటీలో వర్క్ చేస్తూ ఆ సెల్ఫ్ స్టడీ రిపోర్ట్ రాయడానికి మేము కృషి చేసిన టీమ్ మెంబర్స్లో చాలా మందితో యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, యూనివర్సిటీ బ్రాంచెస్ వీటి మీద కొంత అవగాహన జరగడం, ఆ బాధ్యత అప్పట్లో అప్పటి రిటైర్ అయినటువంటి విజయరావు గారు నేను కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేయడం జరిగి మరి అది వారికి ఏదైనా ఒక చక్కటి అభిప్రాయం నాగపడి తర్వాత రిజిస్టర్గా కూడా వారి టీంలో నాకు అవకాశం ఇచ్చి యూనివర్సిటీలో ఒక 18 నెలలు రిజిస్టర్గా పనిచేశాను. నేను పెద్దగా విశేషంగా ఏమీ చేయకపోయినా సరే యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక నామ్స్ ప్రకారం వెళ్ళేటువంటి ఒక కంట్రిబ్యూటర్గా మాత్రం నేను నా కృషి చేశాను మాత్రం చెప్పగలను. అనుభవం నాకు ఎప్పటికీ కూడా గుర్తుండే ఉంటుంది. ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే రిటైర్ అయిన తర్వాత ఐడి కార్డు ఇస్తారు పెన్షనర్స్. ఆ పెన్షన్ ఐడి కార్డులో ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉండడానికి బదులుగా రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ కూడా అప్పటి ఈసీ గారు నాకు సైన్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. ఐడి కార్డు ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది. అది బై ఛాన్స్ జరిగినా సరే ప్రొఫెసర్గా రిటైర్ అయినా ఐడి కార్డు రిజిస్టర్గానే ఉంటుంది. టీపీ గుర్తుగా ఉంచుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని పిలిచి సన్మానం చేసేటువంటి సన్మానితుల్లో నన్ను కూడా ఒకటి ఎంచుకున్నాను. అందరికీ ప్రతి చెప్తూ ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. Thank you, sir. Now I request Professor K. John Paul Garu, former registrar, to share his experiences. Professor K. John Paul Garu. Rector also. He rendered his services as former rector. First of all, I thank the present administration, that is Professor Nagarjuna, Vice Chancellor of this University, and Acharya, Rector of this University, and Acharya, Registrar of this University. They have tried for days to celebrate this function for the last few days.
innovate and trying to conduct this in a right manner. And actually, my health do not support to come over here. They told me to come here. Great hours. So I know I am able to come and participate in this very rare function. Really, we are all very fortunate and we are blessed because by being alive today, we are able to participate in this celebration and to be part of these celebrations. So that is why I thank God for first of all this opportunity to be present here before you. I did not say much about myself. In a nutshell, I give before you a few words. My tenure as registrar lasted for 2 years and 7 months, and as rector only for 7 months, very short period. Even then, within the short period also, I was able to discharge my duties properly, fairly, in an unbiased manner, and with the support of the utmost support of the teaching staff, non-teaching staff, and students and scholars. So by the support of everybody, I was able to discharge my duties with a satisfactory manner. And to the expectations of the higher authorities also, both the Acharya officials and government officials. So without you know my way of actually my personality you know very well. I used to address the people in a respectful manner, and I have given everybody an opportunity in one way or other to be benefited. So in that way, I did not hurt anybody in any way, but always I used to respect everybody, and even the students also I used to respect them by addressing in a respectful manner. So in that way, I was able to discharge my duties, and without your cooperation, I would not have discharged my duties. It is most essential. Your cooperation is most essential. So we are only given some assignments to be discharged. So without your cooperation, that is not possible. So ultimately, credit goes to the both the teaching staff and non-teaching staff and students also. So ultimately, I thank very much to the present administration and all the dignitaries and the dayas for giving me an opportunity to be felicitated on this occasion. Thank you, Madam. Thank you, sir. Sorry for giving a shorter time. Please stick only to 2 minutes. Now I request Professor Acharya Nagarjuna, former registrar, to share his experiences. సభకు నమస్కారం. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దల్లో నేను ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో పనిచేసే రోజుల్లో ఒక్కరు కూడా వైస్ ఛాన్సలర్గా లేదు. తరువాత నేను ఒక 13-14 మంది వైస్ ఛాన్సలర్లు
పనిచేస్తుండగా వారి ఆదేశానుసారం ఇక్కడ నా విధులు నిర్వహించినటువంటి వాడిని. నేను ఎవరో పొరపాటున ప్రొఫెసర్ ఆచార్య అని సంబోధించారు కానీ నేను నాన్ టీచింగ్ వర్గానికి చెందినవాడిని. అయితే చాలామంది డాక్టర్ సంవత్సరాలను కూడా రాస్తారు, అట్లాగే ప్రొఫెసర్ సంవత్సరం చేసింది ఈరోజు. ఇట్లాంటివి అనుకోకుండా నాకు అదృష్టాలు కలిసి వస్తూ ఉంటాయి. అలా కలిసి వచ్చిన అదృష్టం ఈ నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో ఉన్న ఉద్యోగం. ఈ నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం చాలా మంది మేధావులను చూసింది, చాలా మంది శ్రమించే వాళ్ళని చూసింది. కానీ ఒక విశిష్టమైనటువంటి లక్షణం ఏంటంటే మేము ఎవరో ఎంతమందిని పనిచేసినా మేము పనిచేసిన రోజుల్లో ఎన్నమార్లు లేకుండా ఈ రథం నడిచేది కాదు. అందుకని ఇలాంటి యొక్క షాపుని Thank you, sir. Now I request Professor Lam Prakash Garu, former registrar, to share his experiences. చాలా కొత్త రకమైన 1 టౌన్లో ఉండటం కూడా మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మళ్ళీ మా టౌన్ 2 టౌన్కి వచ్చి 2 టౌన్లో కూడా కస్టమర్స్ ఇంకో మిషన్ అలా 1 by 1 డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. దాదాపు నేను 1 టౌన్లో 6-7 ఏళ్ళ నుంచి కూడా అన్ని రకాల మిషనరీస్ పెట్టాను. మన దగ్గర ఇక్కడ ఉన్న షోరూమ్ వాళ్ళందరూ కూడా ఉంటాయి కనుక పాలిష్ సెక్షన్ కూడా మనం చేసి నమస్కారం. నాగార్జున యూనివర్సిటీలో అప్పుడు యూనివర్సిటీలో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ 3 ఉండేవాడు యూనివర్సిటీలో. వాడు దుర్గా ప్రసాద్ గారు, వాడు ఆంజనేయ గారు, నేను లాంగ్ ముగ్గురికి ఏ పేరు పెట్టారు. వాడు మున్సుకు వాడు కారణం దానికి తగ్గట్టే నేను తీసుకుంటాను. మున్సుకు అంటేనేమో కారణం అంటేనేమో ఆంజనేయ గారు, ఆంజనేయ తెలుసుకుంటారు. మున్సుకు మేము మేము కానీ పల్లెటూరులో ఎట్టోళ్ళు బాధ్యత వ్యాపారాలు ఉంటే యూనివర్సిటీలో నువ్వు ఎట్టోళ్ళు అక్కడ ఇక్కడ పొలాలు ఏముండవు, కష్టపడి పని చేసుకుని చదువుకుని చాలు. మీ అందరూ నేను సందేశం కానీ ఓసి చాలు కష్టపడి చదువుకునే వాళ్ళకి అప్పుడు నేను వాళ్ళ నోట్బుక్ పడడం మ్యాథ్స్ చదవాలని చదివినప్పుడు ఆ మ్యాథ్స్ చదివినప్పుడు కష్టపడి చదివినప్పుడు నాగార్జున మ్యాథ్స్ చెప్పిన ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. మ్యాథ్స్ లెక్చర్ ఇచ్చారు. కొద్ది రోజుల తర్వాత గ్రేడ్ అయ్యారు. అక్కడ నుంచి ప్రొఫెసర్ అయిపోయారు. అక్కడ నుంచి ప్రొఫెసర్ అయిన తర్వాత నాకు వైద్యార్థులు గారికి నేను మా అమ్మగారికి ఒకరే కోటి మాకు దగ్గర పేరు దగ్గర మేడుకుంటే ఊరు ఇక్కడ రావడానికి మాకు చాలా ఇబ్బందులు ఉండేవి. అందుకని మా అమ్మగారు నాకు కోటి పేరు చెప్పి వైద్యార్థుల దగ్గరికి వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్. అదే గుంటూరు మార్పించారు మా అబ్బాయిని. అప్పుడు ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి టీచర్ దగ్గర మార్పించారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యూనివర్సిటీలో మాతో పాటు పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంచి టీచర్ కష్టపడి పనిచేశారు. యూనివర్సిటీ చాలా డెవలప్ చేశారు. అసలు ఎంత డెవలప్ చేశారంటే ఏం గడ్డిలో ఉన్నాం ముందు, అక్కడ నుంచి బిల్డింగ్కి వచ్చాం. ఎంత కష్టపడి ఈ లైఫ్ బిల్డింగ్ కట్టినోళ్ళు జాన్ డేవిడ్ గారు, దాని సూత్రధారుడు మా అన్న రోతదాస్ గారు. రోతదాస్ గారు పోయి జాన్ డేవిడ్ గారి దగ్గర పోయి మాట్లాడితే ఆయన కట్టించే లైఫ్ వచ్చి వాళ్ళు కూడా పిలిచితే బాగుండేదని నేను రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటాను. మీ అందరూ కూడా కష్టపడి చదవాలని కుర్రాడికి చెప్పాం.
చదువుకోండి. ఎవరికి ఏమి God bless you all. Thank you. Thank you, sir, for your encouraging speech. Now we request Professor G. Roshe Garu, former registrar, to share his experiences. వేదిక ముందున్న ఎందరో ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన మహానుభావులందరికీ మరి ఎంఎస్సి బాటనీ స్టూడెంట్ గా చేరాను. 1983 ఐ కంప్లీటెడ్ మై ఎంఎస్సి. ఆ తర్వాత ఎంఫీ పిహెచ్డి కూడా ఇక్కడే చేయడం జరిగింది. 91లో పిహెచ్డి అయిన తర్వాత టీచింగ్ అసిస్టెంట్ గా ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాము. మేము టీచింగ్ అసిస్టెంట్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక అసోసియేషన్ గా ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ వేదిక మీద ముందున్న పెద్దలు కానివ్వండి, వేదిక ముందున్న పెద్దలకు కానీ మేము కొన్ని కష్టాలు పెట్టున్నాము ఆ టైంలో. ఎందుకంటే బికాజ్ మాకు ఇచ్చే శాలరీస్ బట్టి మాకున్నటువంటి ఇబ్బందులు పెట్టి ముఖ్యంగా రంగయ్య గారిని ఇబ్బంది పెట్టాము. మన రాయల సాంబశివరావు గారిని కూడా ఇబ్బంది పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే రాయల సాంబశివరావు గారి టైంలో మేము ఎన్మాస్ గా రిమూవ్ చేయబడ్డాం. అప్పుడు వెళ్ళి మళ్ళీ రీఇన్స్ట్రక్ట్ అయ్యాము. ఎన్నో పోరాటాల ఫలితంగా బికాజ్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్ రెడ్డి గారు 2006, 2009లో ఈ యూనివర్సిటీలో ఉన్నారంటే రిక్రూట్మెంట్ మూలంగా ఈ రోజు అట్లీస్ట్ కొంతమంది హ్యాండ్ఫుల్ నంబర్ ఆఫ్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నారంటే వారిని ఈ రోజు తెలుసుకోవడం ఉన్న బాధ్యతగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఆ తర్వాత నేను 2006లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గా జాయిన్ అయ్యాను. 2006లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒకప్పుడు మమ్మల్ని ఫ్యాకల్టీ క్లబ్కే రాని వాళ్ళని అదే ఫ్యాకల్టీ క్లబ్ లో నేనే మెంబర్ గా నేను సెక్రటరీగా, విష్ణువర్ధన్ గారు ప్రెసిడెంట్ గా అప్రకటితంగా మేము కొనసాగాము. ఎన్నో సమస్యలను సాధించి పెట్టాము. ఆ తర్వాత 2014లో ఎనాలజీ డిపార్ట్మెంట్ అయ్యాను. ఆ తర్వాత డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్, కోఆర్డినేటర్ ఫర్ యూజీ ఎగ్జామినేషన్స్, కోఆర్డినేటర్ ఫర్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్, and then registrar from 2018 to 2019. 2018 as a registrar గా నేను ఒక గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఏంటంటే వితౌట్ సింగిల్ పైప్ ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ త్రూ నెట్కాట్ ఢిల్లీ ఆర్ఈసీ ద్వారా ఇవాళ 2 మెగావాట్ల విద్యుత్తుని, సోలార్ విద్యుత్తుని ఈ రోజు యూనివర్సిటీకి సప్లై చేయడానికి అది నా పీరియడ్ లో నేను డి వెంకటేశ్వర గారు కష్టపడి సాధించింది. ఒకప్పుడు 35 లక్షలు వచ్చే బిల్లు ఈ రోజు 15-20 లక్షల మధ్య ఉంది అని అంటే నా కాంట్రిబ్యూషన్ వలన 15 లక్షలు పర్ మంత్ యూనివర్సిటీ సేవ్ అవుతుందని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. నన్ను ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి మించినటువంటి ఆర్గనైజర్స్ ఒకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ టు అన్నారు. థ్యాంక్ యూ టు వర్క్. Thank you, sir. Because of limited time, we are unable to call upon all the felicitation honorees. But now I request last but not the least, Professor V. Guntur Garu, former registrar, to share his experiences. వేదిక వేదిక ముందున్నటువంటి సభకు ఇచ్చేటటువంటి అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. సామాన్యంగా నేను మాట్లాడాలని అనుకోలేదు.
కానీ నాకన్నా ముందు మాట్లాడిన వ్యక్తుల్లో ఇద్దరు రామప్రకాష్ అండ్ స్వామి నా పేరు మెన్షన్ చేశారు. అందుకని నాకు కూడా మాట్లాడాలంటే ఉత్సాహం కలిగింది. ఈ బిల్డింగ్ ఎంటర్ అయ్యే ముందు 2 శిలాఫలకాలు ఉన్నాయి. 2 శిలాఫలకాల్లో నా పేరు ఉంది. దానికి కారణం ఐ వాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఆఫ్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దిస్ డైక్మెన్ ఆడిటోరియం. బిల్డింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఛార్జిగా రిజిస్ట్రార్ గారు చాలా కంట్రిబ్యూట్ చేశాను. నేను 1975 జూలైలో యూనివర్సిటీలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ పీజీ సెంటర్లో జాయిన్ అయ్యాను. లేటర్ ఆన్ 1976 ట్రాన్స్ఫార్మ్ నాగార్జున యూనివర్సిటీ. తర్వాత ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీగా పేరు మార్చారు వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు. ముఖ్యంగా ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వైస్ ఛాన్సలర్ దగ్గర 2-3 రిజిస్ట్రార్లు పనిచేస్తాను. నేను రిజిస్ట్రార్ 3 వైస్ ఛాన్సలర్ పనిచేశాను. ఒకటే చంద్రకాంత్, ఒకటే రాజమోహన్ దాస్, వేణుగోపాల్ రెడ్డి దగ్గర 3 ఇయర్స్ కంటిన్యూస్ చేశాను. తర్వాత ఎమోషనల్ అవుతున్నాను, దయచేసి ఏమనుకోవద్దు. ఒక్క వైస్ ఛాన్సలర్ తప్ప మిగతా పదవులన్నీ చేశాను అడ్మినిస్ట్రేషన్లో. బికాజ్ నా ప్రమేయం లేకుండా 1975లో నా స్టూడెంట్ జేఆర్ పుష్పరాజు మినిస్టర్ ఉండేవారు. నా ప్రమేయం లేకుండా ఎన్టీ రామారావు గారు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఎగ్జిక్యూటివ్ అతను నా పేరు చెప్పి నన్ను అడ్మినిస్ట్రేషన్లో లాగాడు. అప్పటి నుంచి కూడా వేరే ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్, బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్, హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్, కౌన్సిల్, యూనివర్సిటీ ఇంజనీర్ ఇన్ఛార్జ్, పర్సన్ రిజిస్ట్రార్ అన్ని పదవులు అలంకరించాను. అన్ని విధాల యూనివర్సిటీ మా యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నీ కూడా అందరూ కాన్ఫిడెంట్గా తీసుకున్నాము. ముఖ్యంగా వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు 3 years ఉన్నారు. ఆయనకి నా సెంటిమెంట్స్ అయితే ఇవ్వాలి. ఇందువల్ల యూనివర్సిటీ చాలా అభివృద్ధి చెందినారు. ఒకటే దగ్గర ముందుగా ఆర్మీలో ముగ్గురు దగ్గర పనిచేసి నా యొక్క చేశాను. ఈ రోజు వరకు నేను అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే చాలా కన్స్ట్రక్షన్స్ నాకు శిలాఫలకాల్లో నాకు పేరు ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఏమన్నా 4 years అయిపోయి యూనివర్సిటీ 10 రోజులు తక్కువ 4 సంవత్సరాల సర్వీసులో ఉన్నాను. ఆ 4 సంవత్సరాలు ఇంకా చెప్పాలని చాలా ఉంది, టైం లేదని అంటున్నారు. చెప్పడానికి కూడా ఎమోషనల్ అవుతున్నాను, చెప్పలేకపోతున్నాను. బట్ ఐ థ్యాంక్ గాడ్ అండ్ ది అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you, sir. Now I request Professor D. Dakshinamurthy garu, today's guest of honor, to deliver his speech. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव. I am really happy to be here on the university campus after so many years. Classroom was my first love. My family is the second love. I am extremely delighted to be in teaching profession. Teaching is the best I could think of.
medical profession is only next to teaching profession. I say this because I happen to be in teaching. I owe a great debt to all my teachers from elementary school to the university level. I am extremely thankful to them for the interest that they have shown in bringing me up. I was also very lucky to be associated with very distinguished vice chancellors of the university. Professor V. Balaya, to start with, the founder vice chancellor of the university. Professor Sarveshwar Rao, celebrated professor of economics, and Dr. Omareddy Raja Mohan Rao, a celebrated medical doctor and also an administrator. It was a pleasure to work with him. I am grateful to all these people for allowing me to be with them, for giving me an opportunity to associate myself with them. And I am very happy. I was at the inaugural session of the university, 1976, when the President of India approved the government was laying the foundation stone. I was present. I was very lucky to be there, and I am also lucky to be here after 50 years to participate in the Golden Jubilee celebrations. I am not sure whether I will be here to participate in the Diamond Jubilee celebrations also. I have been observing the progress of the university all these years. I am personally convinced that this is one of the good universities. I don't call it the best university, but one of the good universities that we have. We have celebrated professors, very distinguished professors. Dr. D.V.K. Raghavacharya, Professor of English, celebrated professor. Professor K.B.K. Shastri, Professor of Economics. He must have read more English in Oxford when compared to what he has read in economics. That's what Professor Iyengar, Professor of English, Andhra University said. Great people, scholars. I am very happy to be here. I can say only one thing, that the spoken words are sweet, the non-spoken words are more sweeter. And I thank every one of the university administration for the courtesy that they have extended to invite us to be here and participate in the Golden Jubilee celebrations of the university. I thank one and all the best. Good luck to you. Thank you, sir. With due respect, we all feel lucky to have your valuable sir. Now I request Professor P. Samsundar Garu, today's guest of honor, to deliver his speech. మాతృదేవో పితృదేవో ఆచార్యదేవో అతిదేవో ఇంతవరకు మనం రిపీట్ చేస్తున్నాం, మీరు రిపీట్ చేసిన చెప్పినవన్నీ కూడా నాకు ఆపాదించుకోవచ్చు. ఎవరి హ్యాండ్లో ఈ
యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలో అడుగుపెట్టాను మేము 76లో. పీజీ సెంటర్ నల్పాడు నుంచి సామాన్లన్నీ షిఫ్ట్ చేయడం దగ్గర నుంచి. సో చాలా అనుభవాలు ఈ క్యాంపస్లో. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్కి వాళ్ళ నమ్మదగిన వ్యక్తిగా పనిచేసే అదృష్టం. కాల్ బ్యాక్ రైట్ ఫ్రమ్ బాలయ్య గారి దగ్గర నుంచి భాస్కర్ రెడ్డి గారు, రాజా రామ్మోహన్ గారు అందరూ చెప్పుకుంటూ పోతుంటే టిల్ మై రిటైర్మెంట్ వీఆర్ రావు. అవి నా తల్లిదండ్రులు నన్ను కన్నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తూ ఉంటాను. ఈ యూనివర్సిటీ ముందు నుంచి ఎప్పుడు వెళ్తున్నా నా భార్య సలహా మేరకు చెప్తున్నాను, రిపీట్ చేసి అనంత కోటి నమస్కారములు, అనంత కోటి ధన్యవాదములు, అనంత కోటి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను. Because it has given me all the privileges in multifaceted directions, both in administration as well as in academics. And that is the another reason by which I got chancellorship of University Karta, I think. I don't have any recommendations, but still the system has opted to have me a vice chancellor post for that university. Of course, it is very lot many problems are there when I assume charge. By God's grace, by the blessings of all my teachers. ఒక్క నిమిషంలో ముగిస్తాను. ఇందాక మా దక్షిణామూర్తి గారు చెప్పిన వాళ్ళలో శాస్త్రి గారు వాళ్ళిద్దరే సర్వీస్ రావు, ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పారు. ఇక్కడ పనిచేసిన సీనియర్ మోస్ట్ ప్రొఫెసర్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ఏఎస్ రావు గారు, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో వస్తున్నారు, పాండురంగారావు గారు, సిఆర్కే మూర్తి గారు, ప్రేమ స్వరూప్ గారు, అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ దత్ గారు, వీళ్ళందరితో కలిసి పనిచేయడం, వీళ్ళందరితో బస్సులో తిరగడం, నమస్కారం పెట్టే వాళ్ళు. అప్పటికే మాకు వాళ్ళకి గ్రేడియంట్ చాలా ఉండేది తేడా. లాట్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ టు ప్యాట్రైజ్ ఫర్ సమ్ రీజన్. దోమప్ప గారు, రాఘవాచార్య గారి పేరు చెప్పేశారు ఆర్ట్ స్కూల్లో, ఎవరితో మ్యాటర్. ఇట్లా ఎంతమందో మహానుభావులు వాళ్ళందరి అభిమానాన్ని పొందడం, అట్లాగే కింద తరంలో స్టూడెంట్స్ అభిమానాన్ని పొందడం, మా కొలీగ్స్ అభిమానాన్ని పొందడం. పర్టికులర్గా మా డిపార్ట్మెంట్లో I used to have a lot of liberty. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 2 సంవత్సరాలు గడిచింది. కూటమి ప్రభుత్వం అసలు ఎప్పుడు అనుకోవాలి, ఎందుకంటే మా పరిసరాలు ముఖ్యం. మన దగ్గరికి వచ్చాడు వాళ్ళు అనుకోవడానికి లెటర్స్ పుషి అంటే వెళ్ళిపోవాలి. ఆ కరేజ్ తోటి పనిచేసేవాడు. సో చాలా విషయాల్లో promotion and institutional development further strengthen the university's legacy as it entered its Golden Jubilee celebrations. We are really honored to have you here, ma'am. Thank you so much. Next, we would like to felicitate the executive council members of Acharya Nagarjuna University. I now request Professor N. Jubilee to accept the felicitation from ANU. Acharya Nagarjuna University proudly honors Professor N. Jubilee, Professor, Department of Zoology and Aquaculture, for his distinguished
member of the Executive Council. His valuable contributions to academic governance, policy formulation, and institutional development have strengthened the university's pursuit of excellence. Thank you so much, sir. Now I request Professor K. Guntur garu, the Executive Council member of Acharya Nagarjuna University, to accept the felicitation. Sir, university honors you. Honors Professor K. Guntur garu, Professor, Department of Zoology, Aquaculture, for his dedicated service as a member of Executive Council of Acharya Nagarjuna University. His commitment to academic excellence, strategic planning, and institutional. Sir, wait. Sir, Sumant. And now request Dr. Acharya garu to accept the felicitation. Ma'am, Acharya Nagarjuna University proudly honors you with this prestigious award for dedicated service as a member of the Executive Council. Her contributions to academic planning, quality enhancement, and education development have supported the university's mission. Thank you, ma'am. Next, I would like to call upon Dr. Indra Garu to accept the felicitation. Indra Garu, social activist and the Executive Council member of Acharya Nagarjuna University, her commitment to social responsibility, community engagement, and inclusive development has enriched the university's outreach activities. Thank you, ma'am. Next, I would like to call upon Sri Vinnapudi Venkateshwara garu, Acharya Nagarjuna University proudly honors Sri Vinnapudi Venkateshwara garu, President, Youth Welfare Association from Guntur, and Secretary, Padmasari International Welfare Association, Vijayawada, for his dedicated service as a member of the Executive Council. Now I would like to call upon Professor Y.P. garu onto the dais to receive the honor from Acharya Nagarjuna University on occasion of Golden Jubilee celebrations. Next, I would like to call upon Professor C. garu. Next, I would like to call upon Professor Lam garu. Next, R. garu. Acharya Nagarjuna University proudly honors Professor Ram garu for his service as registrar. He ensured the smooth functioning of statutory administration and institutional governance from the period 1997 to May 1997 to November 1997. Thank you so much, sir. Now I request R. garu. Next, I would like to call upon Professor N. garu. garu. Sir. Acharya Nagarjuna University proudly honors Professor
from 1999 to 2001. Now I will call upon Professor Vice Chancellor. Oh, 1 minute. I will call upon V. Ludadas Garu, Professor V. Ludadas Garu. I request Professor V. Ludadas Garu, please come on the dais. Next in the list we have Professor G. Prasad Garu, Professor R.R. Guntur Garu. ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಅವಸರ దగ్గరికి మనం చెప్పింది Acharya Nagarjuna proudly honors Professor V. Ludadas Garu for his distinguished service as Registrar of Acharya Nagarjuna University. Sir. I request Professor G. Prasad Garu to join us on the dais. Sir. Next, I request Professor R.R. Guntur Garu to come on to the dais to accept the felicitation. Acharya Nagarjuna proudly honors Professor R.R. Guntur Garu for his distinguished service as Registrar of Acharya Nagarjuna University. Sir, I request the students to continue to clap. The appreciation for the recipients of the awards. Professor K. I request Professor K. John Paul Garu. I request Professor K. John Paul Garu to come on to the dais. And next on our list we have Professor G. Rosai Garu and Professor K. Acharya Nagarjuna University proudly honors Professor K. John Paul Garu for his distinguished service as Registrar of Acharya Nagarjuna University. I request, kind request to all the recipients of the award, please stay back for a photo at the end of the felicitation program. We will have a group photo at the end of the felicitation program followed by lunch. I request all the recipients please to stay back for a few more minutes. And we request Professor G. Rosai Garu. Sir, Acharya Nagarjuna University proudly honors Professor G. Rosai Garu for his dedicated service as Registrar of Acharya Nagarjuna University from 2018 to 2019. Sir, register. Sir, just wait. Now I request Professor K. Rosai Garu to request sir to accept the felicitation. Acharya Nagarjuna University proudly honors Professor K. Rosai Garu for his distinguished service as Registrar from 2019 to 2021. Now I request Professor P.V. Satyanarayan Garu and we have in the list Professor A.V. Dattatreya Garu, Professor D.R. Victor Babu Garu, Professor K. Chandan Garu, Professor A. Vasudeva Rao Garu. I request all the professors to get ready.
Now I would like to call upon Professor P.V. Satyanarayana Garu onto the dais. Acharya Nagarjuna University proudly honors Professor P.V. Satyanarayana Garu for his distinguished service as Principal of University College of Sciences from 2010 to May 2010 to Sir, very much, sir. and the end of the year 2010. Sir, Suresh, sir. Sir, okay, Next, sir, I will call upon Professor A.V. Dattatreya Garu onto the dais. We have here Professor A.V. Dattatreya Garu receiving the exemplary, receiving the honorary award from the University for his exemplary service as the Principal of University College of Sciences from 2012 to 2013. Thank you so much, sir. Now we have, I would like to call upon Professor B. Reverend Victor Babu Garu. Acharya Nagarjuna University proudly honors Professor B. Reverend Victor Babu Garu for his distinguished service as Principal, University College of Sciences from 2016 to 2017. I request student friends to please stay back for a few more minutes. Sir. Please sit back to your seats, please. A kind request to student friends to stay back and appreciate, give your applauses. Thank you so much. Thank you so much. Now I request Professor K. Chandran Garu. Acharya Nagarjuna University proudly honors Professor K. Chandran Garu for his distinguished service as Principal, University College of Sciences from the period 2017 to 2019. Sir, okay. I request all the recipients to stay back for a group photo for one group photo at the end of the session. I request to bear for a few more minutes. A kind request to all the recipients to stay back for a group photo. For a memorable memory for our sake, I request Professor A. Vansudeva Garu. Professor Acharya Nagarjuna rendered his services as the Principal of University College of Sciences from 2021 to 2022. Okay. Now I request Now I request Professor D. Garu. I request Professor D. Garu to join us on this. I request Professor T. Nirmala Mary Garu. I request Professor T. Nirmala Mary Garu to join us on the dais for receiving the felicitations. I request Professor G. N. Brahmanand Garu. Acharya Nagarjuna University proudly honors Professor G. Koteshwar Garu for his distinguished service as the Principal of AMU from the time period 1999 to 2000. Sir, Masha. Sir, Samantika. Out. Acharya Nagarjuna University proudly honors Professor T. Nirmala Mary Garu for her distinguished service as the Principal of Acharya Nagarjuna University College of Sciences and Arts. Sir, Masha. Sir. Okay, sir. I request Professor G. N. Brahmanand Garu to accept the felicitation. The University proudly honors Professor G. N. Brahmanand Garu for his exemplary service as the Principal of ANU from 2008 to 2010.
ఫోన్ చేశారంట ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం గారు. నేను బ్రహ్మానందం మాట్లాడుతున్నాను అని ఆ సార్ ఫోన్ చేశారంట. ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం గారి కాలేజీ డేకి వచ్చినప్పుడు చెప్పారు. సార్ 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 రిజిస్టర్ గారు సురేష్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు. యూనివర్సిటీ కంబైన్ కాలేజ్ కి లాస్ట్ ప్రిన్సిపల్ గా సేవ చేశారు. మీ హయాంలోనే యూనివర్సిటీ కాలేజ్ రెండుగా సైన్స్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ గా డివైడ్ అయ్యారు. Next, I would like to call upon Professor V. Chandrasekhar Rao garu to come on to the accept the felicitation. Acharya Nagarjuna proudly honors Professor V. Chandrasekhar Rao garu for his distinguished service. Suman sir. The principal from 2014 to 2016. Now I would call upon Professor I would like to call upon Professor Nubasha Abdullah on the desk. I request Nubasha Abdullah to accept the felicitations. Acharya Nagarjuna University proudly honors Professor Nubasha Abdullah for his valuable service as principal, University College of Arts, Commerce and Law. ఏ కాలేజీ అసలు మ్యూజిక్ నాకు I'm happy to invite Dr. D. Suryanarayan garu on to the dance. University College of Physical Education, Dr. D. Suryanarayan garu on to the dance. And next we have Professor Y. Kishore garu. ఎప్పుడే ఫోటో University proudly honors Dr. D. Suryanarayan garu for his valuable service as principal, University College of Physical Education from May 2010 to November 2010. సార్ కొంచెం ముందు రండి సార్. I request Professor Y. Kishore garu. Now we have the next category is Dean CDC, and I will call upon C. Professor C. Venkateswara Rao garu. And then we have Professor G. Shalam garu, and we have Professor K. Balaprabhakar Rao garu, and we have Professor M. Venkateswara Rao garu, who work as Dean CDC. Acharya Nagarjuna University proudly honors Professor G. Shalam garu, for his dedicated service as Dean, College Development Council from 2012 to 2014. సార్ ఒకసారి మాస్టర్ Now I request Professor K. Balaprabhakar Rao garu, former special officer examinations, to accept the felicitation. Acharya Nagarjuna University proudly honors Professor K. Balaprabhakar Rao garu for his distinguished service as Dean, College Development Council. సార్ సార్ ఎవరు స్పిరిట్ పోజులో ఉన్నవాళ్ళు మీరు ఒక్కళ్ళే కోర్టులో కానీ సార్ సార్ రిజిస్టర్ గారు సార్ సార్ ఒక్క నిమిషం Next, I will call upon Professor C.S.N. Raju garu. C.S.N. Raju garu, please come on to the dais. And next,
We have సార్ Professor వాళ్ళు ఇంకా Telugu రైటింగ్ పెట్టుకుని కంప్లీట్ చేయాలి 12 తర్వాత 12 తర్వాత ఎగ్జామ్స్ ముందా ఇంట్లో ఇంటికి వాళ్ళ ఇంట్లోనే స్టాండ్లు తేవాలి వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టాండ్లు కొనేస్తే కనుక సార్ మామూలుగా Here we have Professor టికెట్ క్లియర్ Sir is honored for his distinguished service as Director, Center for Distance Education. Thank you so much, sir. Now I request the dignitaries on the dais to felicitate Professor K. Venkatram garu. Next, I like to call upon Professor Timothy garu. Timothy garu to come on the dais to accept the education. And then we have Professor Ramesh Babu garu. అన్ని పెట్టే వచ్చిపోయి ఉండవన్నా ఎందుకు అయిపోయింది సార్ 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 Now I request Professor Ramesh Babu garu to accept the felicitations. Acharya Nagarjuna proudly honors Professor Ramesh Babu garu for his distinguished services as Director, Computer Center of Acharya Nagarjuna. ఓకే ఆశా సార్ రిజిస్టర్ I would like to call upon Professor N. Samuel garu onto the dais. ఫార్వర్డ్ చేయాలి అందరికీ నీకే పెడతారు ఎవరు నీకు అందరూ అడగారు Acharya Nagarjuna proudly honors Professor N. Samuel garu బాగుంది మీరన్నట్టుగా as Director, రివర్స్ పెట్టారు సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ రిజిస్టర్ సార్ రిజిస్టర్ ఓకే సన్మాన గ్రహీతలందరితోటి ఇక్కడ గ్రూప్ ఫోటో ఉంటుంది స్టేజ్ మీద అందరూ ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Now I would like to call upon Professor J. Sitaramam garu. And then I request Professor C. Narasimha garu to come on to the dais. Acharya Nagarjuna proudly honors Professor J. Sitaramam garu for his distinguished service as Director, Center for Gandhian Studies. సార్ రిజిస్టర్ గారు చూడాలి Now I request Professor C. Narasimha garu to accept the felicitation. సన్యాస గ్రూప్ Acharya Nagarjuna proudly honors Professor C. Narasimha garu for his distinguished service as Director, Center for Scientific Sources of AIM.
సార్ కొంచెం ముందు Now we have released Professor Sir. J. Vishwanath Paul Garu garu. and Professor M. Kodeshwar Garu. May I request Professor J. Vishwanath Garu, Acharya Nagarjuna University, Committee honors Professor J. Vishwanath Garu for his teaching services as Director. సార్ రిజిస్టర్ ఇప్పుడు గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ కోసం డాక్టర్ శ్రీరామణి గారిని ప్రసాద్ గారి స్టేడియం నర్సపేట ఇక్కడ మన డిపార్ట్మెంట్ ఫైన్ ఆర్ట్ స్టూడెంట్ నుంచి పేరుతోటి పిక్చర్ని వేశారు. దీన్ని ఇప్పుడు డాక్టర్ శ్రీరామణి గారికి ఆ ఆర్టిస్ట్ ఇవ్వాల్సింది. తప్పకుండా దీన్ని కూడా కొద్దిగా మీరు వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేసే విధంగా చెప్తే బాగుంటుందని మా ఉద్దేశం. మేడం ముందురండి సార్ సార్ సునీల్ సార్ 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 ఇంటికి రావాలి కొద్దిగా సునీల్ సార్ అన్న సునీల్ అన్న అంటే అది ఏమవుతుందంటే మనం గ్రూప్ ఫోటో ఉంది అందరికి ఇచ్చేసింది ఒక గ్రూప్ ఫోటో కోసం అందరూ చేసి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను సార్ సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ ఎక్కడ గారు సుమన్ సార్ సుమంత్ గారు request the doctor of appreciation request any two NCC officers to come on the list. Adhe kata. Okay, and community service to this event. And request all the senior professors to join us on the dais for a group photo. 22nd Monday. మైక్ మాకు మొదలు పెట్టండి ఏంటంటే నీ కవిత నీ పాట స్పీచ్ మూడు అందరూ ఒకసారి పైకి రండి సార్ గ్రూప్ ఫోటో కోసం. మీ షాల్స్